Tikulandireni ma revolutionary wars dziko lino la Malawi ku diaspora Africa yense dziko lonse lapansi. Chifukwa choti dziko lindi lathu kuno ndi kwathu, chilichonse chimene dziko lingakonze chidzatengera ife anu ake nthaka kuchikonza kuti chikhale bwino kapena kuchiyipitsa kuti chikhale choyipa. Ndikhulupirira ambiri munataya mtima kuti basi iwo atakhala chipani sakuonekanso ndipo sadzaonekanso. Yankho yathu ikuti monga nzika za dziko sitidzakhala chete, tidzayima. Koma monga mukudziwa nonse kuti inali nyengo yachisankho, nthawi imeneyi nthawi yoti timathamanga pa ground, koma tsopano pakuti womala tsopano labwera ndi nthawi yoti tsopano ngati dziko komanso ngati nzika tiyang'ane kutsogolo. Ndiye pa msonkhano wathu pa 27 August ku Golden Peak ku mboma la Blantyre tidatero kuti ifeyo sitikumana pa chisankho ichi chifukwa nchachidzukiro owina aoneka kale malinga ndi mmene dziko layendera zaka 5 zapita. Potero tingothandizana nawo amene awinawo, koma yathu ntchito ife ndiye tikuyambira pa 2025 kufika 2030 tichita ntchito imene yakhale kulephereka mdziko muno, ndiye kusinthika kwa kuganizidwa kwa dziko. Dziko lathu lino lili matenda akusinthika kuganizidwe. Amalawi ife tikuchedwa kapena tikulephera kumvetsetsa cholinga cha kusintha kuganizidwe. Lero pa 25 October 2025 ndakupezana na Malawi ine mtsogoleri wa chipani cha revolution cha Muvi Wachilungamo, ndipo mutu wathu wankhani wa lero kuti Malawi chisankho chitangotha pa 16 September wayima bwanji. Koma titamuona mayimidwemo tikuona kuti umwini wa dziko ndi umene kuperewera pakati pathu ngati dziko. Umwini wa dziko ndi umene kutivuta kwambiri ngati dziko. Mu Chingerezi tikuti Malawi after elections of 16 September, patriotism is one element lacking. Patriotism is one lacking element. Tikutera mu Chingerezi pamene pa Chimalawi tikuti kusowekera kwa umwini kumene kwapangitsa kuti dziko lathuli lionongeke pomafika tsiku lake, kusowa mtima wa umwini. Ndiye monga takambira tidatero kuti ifeyo ntchito yathu ikhalabe kuti chisankho cha 2030 chidzakhale bwino, chidzakome. Amalawi ife tonse tisinthe kaganizidwe. Ndiye tikuyamba mote lero kwa matchalichi ena ndi azipembedzo ena amati ndi pa Sabata, ena amati lero loweruka pa 25. Tikuyambiranso ntchito yathu ija yogawana nzeru, yokustakasana ubongo kuti tisinthe kaganizidwe, tisinthe mmene timazionera zinthu, tisinthe mmene zinthu timazimvera, tiyambe kuzimva mosiyana, tiyambe kuziona mosiyana, tidzithanso kuziganizira zinthuzo mosiyana ngakhale miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku. Chachiwiri, Amalawi nonse mukumbukira kuti mu chaka cha 2020 boma la tonse motsogozera ndi president OPO Peter Bambo Lazarus Chakwera tinalinso ndi ntchito yomweyi yosintha kaganizidwe pomawathandiza kuwaunikira a president anthawi imene mukumbukira nonse. Chachitatu, vuto limene lili mu dziko lathu muno ndi chikhalidwe chimene andale amachititsa makamaka okhala mbomawo sakhala okumva, amagontha mkhutu makamaka akalowa mboma, amamva ali kunja kwa mboma, koma akangolowa mboma samva kaya othandizawo ndi mabungwe a pressure group kandi zipani zotsutsa kandi amabungwe chabe, samva akalowa mkati. Nthenda imene ndiye dziko lathu. Izi ndikuyankhula chifukwa number 4. Vuto limeneli limene apangitsa kuti boma la DPP mchaka 2014 2019 ligwe pa mpando chifukwa cha kusamva
chifukwa choti ali mboma. Ife timayembekeza kuti boma la Tonse Alliance la Chakwera limva chipodziwa kuti anzawo aja chinagwetsa mkusamva, koma Chakwera atalowa mboma ndi chipani chawo cha Malawi Party ndi zipani zine za Tonse Alliance nawonso adakagotha mkutu osamva, ngakhale kuti amene ankauza ndi anthu amene athandiza kuti akhale pampando sanamve. Matenda a dziko lathu lino ndi amenewo. Number 5, Amalawi tizindikire kuti kuyendetsa boma si banja, si mpingo, si msonkhano wopalimana, si mudzi, ndi chintchito chachikulu chifukwa mayang'ana anthu osiyanasiyana dziko lonse, monga ngati mwathu muno anthu 20 million. Ndipo izi tizikumbukira kuti zimenera kudziwika kuti ngati ndili mboma sindikuyang'anira anthu ochipani changa chokha, ndikuyang'anira zipani zonse za dziko. Ndi ntchito yaikulu kwambiri yofuna ubongo odzazana bwino, ubongo utakasuka bwino kuti ukwaniritse kufikira wina aliyense pa utsogoleri wako kapena mboma lako. Number 6, ndiye mudziwe izi kuti mchaka cha 2022 ife tidachenjeza boma la Malawi Party kapena kuti Tonse Alliance kuwauza kuti chepetsani kuononga ndalama, chepetsani kudya ndalama, chifukwa pamene mudzafika 2025 ngongole yathu ya dziko lino idzakhala itafika 20 million. Amene muli mavideo athu a 2020 a 2022 mudzaona kuti tidatero kuti mene mukudyera ndalama, mene mukusakazira ndalama za boma, pomafika chaka chachisankho ngongole yathu idzakhala itafika pa 20 million, 20 trillion. Ndiye ndimafuna mudziwe kuti mene mayankhula ngongole yathu kuti nthawi imeneyo ili 5 trillion kuphatana ngongole za boma mbuyo. Koma adi lero mmene akuchoka pa mpando, mmene achoka pa mpando a Chakwera ndi boma lawo, ngongole ya dziko lino ndi unyolo umene watikhwipa pa coastal sefe ndi ndalama zokwana 21 trillion kwacha. Mawu a Muvi aja apherezera a chaka cha 2020 mpaka cha 2022. Kusonyeza kuti zimene timalangiza zimene timawunikira Chakwera ndi boma lawo zinali zoona, lero zachitikadi. Vuto lalikulu kusamva. Kusamva komweko lero kwapangitsa kuti achoke pa mpando. Koma atanena motsimikiza kuti ife sitikuchoka pa mpando, boma ndi lomwe, koma ndithu adachokapo chifukwa cha kusamva ndi ugogodi komanso kudya mosaganiza ndi kutseka makutu osafuna kumva chiweruzo. Number 7, lero dziko lathu lafika poti dziko la chichuda, ndalama yathu yakhala yachichuda. Zikufunika umwini wa dziko lonse kuti tilitembenuze dziko. Likufunika utsogoleri wa umwini kuti dziko litembenuke, chifukwa ndinene izi poyera kuti boma la DPP palokha, President Peter Mutharika payekha sangalitsinde dzikoli. Mavuto amene dziko muno ngochuluka kwambiri kuposa nzeru za munthu mmodzi. Nthawi ino kunena kuti dziko lonse tigwirane manja tonse kuwathandiza President Peter Mutharika ndi boma lawo la DPP kuti tilipulumutse dzikoli munsinga ndi khwekhwe limene lalowa ngati dziko. Chifukwa zovuta zimene zachitika zaka 6 zapitazi sizikukhudza Malawi Party okha, sizikupweteka a DPP okha, zikupweteka dziko lonse la Malawi. Potero pafunika nzeru za anthu tosefe. Mind should change it. Tisinthe kuganizidwa kuti tiye tiwathandize anthu awo. Ndiye ndipemphenso boma la DPP ndi President Peter Mutharika, tsegulani zitseko, tsegulani makutu, tsegulani khomo kuti nzeru iliyonse ikupezeni pofuna kuti muumwini wa dzikoli tilipulumutse kunsinga zimene lagona dziko likuzaka 6. Number 8, kulibe dziko lapansi lino limene limatukuka kumene chuma chake, malamulo a chuma chake alibe ukadaulo wapadera. Ndikutanthauza ndi dziko lathu la Malawi lokha lino kumene mitengo ya zinthu umasintha kawiri pa tsiku kanayi pa tsiku, koma malamulo a chuma tinawo, malamulo oyendetsa dziko tinawo, koma zinthu zikungokwera tsiku ndi tsiku. Khala ngati kuti mdziko muno anthu mulibe. Kupanda malamulo amenewo, kupanda ndondomeko zokhazikika bwino, ndiye kuti dziko lili kupita kutsopano kuchizuda, pa Chingereza amati junk nation. Number 8, number 9,
Mukatsaona mdzikomo ndalama zakunja zopezeka ndi anthu amba ma streets jamati black market. Kuma banka omwe boma limakhulupirira, dziko limakhulupirira kulibeko. Tidzadziwira dziko limenelo lalowa chizuda, dziko limenelo lalowa chitengo tingane kuti bush nation pa Chingerezi. Number 10, zaka 5 za boma la tonse lachita zambiri zopweteka zokhumudwitsa ku dziko kuposana ndi zabwino zimene achita. Zoyipa zachuluka nchifukwa chake taphinjika ndi ngongole ya 21 trillion, nchifukwa chake taphinjika ndi kukwera kwa zinthu, nchifukwa chake taphinjika ndi kusankhana mitundu, nchifukwa chake taphinjika ndi maudani osopo yambira. Osopo kuti awanda aputa chani kungodana nawo chabe chifukwa cha boma la zaka 5 la tonse alliance kapena ndi Malawi Congress Party. Izi ndikuziyankhulo chifukwa cha atsogoleri anali ndi mpata. Mmene amalo anthu amenewa tinkati DPP ndiyoyipa, koma lero Amalawi ane kuti bola ku Igupto konkuja tinkasenza njelo za moto koma tikudya, tinkasenza njelo za moto koma ana athu ali ndi chitetezo. Uku kuyenda ndi timapitapo ndiye mitengo ilibe control, lamulo kulibe, chuma chikungogwa, ndalama yakunja kusowa, mabizinesi kuima, zintchito kuima, kusankhana mitundu mkati, kukondera mkati. Amalawi anatiya ku Igupto konkuja, lero tili ku Igupto chifukwa cha kusamba. Number 11, President Peter Mutharika sanga kumane ndi mikwingwirima kuti dziko linatembenuke, alitembenuze ngati atasankha kusatsata zimene Malawi Congress Party ndi President Chakwera amachita. Potani asatenga achibale kuzunguliza boma lawo a Peter Mutharika, asatenga kumpingo kuzunguliza boma lawo, ndipo asachulutsa chipani chawo kuti azungulire chifukwa zimenezi zimene zinagwetsa a president akale achakwera. Pamene a president alero bambo Peter Mutharika angalole kuti anzeru okhawo azungulire mosayang'ana mbendera yachipani ngati iyi, boma la DPP likonza zinthuzi ndipo dziko litembenuka mu zaka ziwiri kapena zitatu. Chuma chiyenda bwino, kusankhana mitundu kutha, zintchito zipezeka, njala itha, komanso katangale saoneka. Koma ngati atatsate kuti achite zimene amachita Malawi Congress Party ndi bambo Chakwera, dziko ilinso likhala pa umphawi ochuluka, mavuto ochuluka, mmene idzafika 2030 anthu ambiri atafa ndi njala, ndi ndale, komanso ndi kusankhana mitundu. Number 12, a President Peter Mutharika achiona chosavuta kulipulumutsa dziko kulitsitsimutsa dzikoli kuchuma, kuchikhalidwe cha anthu ngati angatsegule zitseko zawo kuti adzimva dandaulo la Malawi aliyense, adzimva kulira kwa Malawi aliyense, adzimva zokambakamba za Malawi aliyense dziko lonse lino, komanso nkhala maiko akunja siziavuta. Zonsezi adziwe kuti zingachitike pokhapokha a President Peter Mutharika ndito sefe tinayikapo mtima umodzi woti ifeyo dziko lindi lathu, kunoko ndi kwathu, tikonze kwathu kuno kuti kukongole, pa Chingereza amati patriotism. Titabadizidwa ndi mawu amene wa Malawi tonse ndipo a President Chakwera amene a President Peter Mutharika pepani a President alero Peter Mutharika atayika mtima wakubatiza Malawi aliyense kuti ati ntibadizidwe ndi moyo watsopano ndi dzina lakusintha kaganizidwe kuti ndife Malawi, dziko lindi lathu tisaononge. Silivuta dzikoli kwa President Peter Mutharika, likonzeka mwansanga, ndipo ife tonse number 30 tikupempha zipani zonse dziko muno 23 kuphatikiza chipani cha Malawi Congress Party, tiyentike ndale pakona, tikhale meta ndevu nkukana kubini, tiyang'ane dziko powathandiza President Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Tisayang'ane kuti iye tinachoka pa mpando, iye ifisida lona mboma, ndiye tikhale ndi mtima oyipa. Dziko lindi lathu Malawi, dziko lindi lathu Malawi, nchifukwa ife tayamba kuyima lero kuyankhula ku mtundu wa Malawi kuti tiye tithandiza Chakwera a Peter Mutharika asalephere
mmene alepherera chakwera. Tithandize DPP isalephere mmene alepherera Malawi Congress Party. Chifukwa kulephera kwa DPP ndi kulephera kwa dziko lonse. Kulephera kwa Peter Mutharika ndi kulephera kwa dziko lonse. Tiye athandize ife kuchipani cha Muvi kuno chitsewu chathu nchotsepo. Tikhati kupereka malangizo nthawi ndi nthawi chifukwa tayamba lero project ya mindset change. Mmene dziko lathu lili lero likufunika ziganizo nzeru masomphenya Amalawi onse tiunjike mmutu mwa president wathu Peter Mutharika tiawuze kuti zaka zija munaluza zija kunali kusamvera ndi kusamba ndi kusachita zofuna dziko. Zaka izizo alowa chakwera kunali kusamvera ndi kusafuna kumva zodandaula za anthu, koma tsopano inu nthawi yakwana mumvere kuti dziko litonsefe tilimasule tikuchita manyazi pa dziko lapansi. Number 15 Amalawi project ya mindset change yayamba ndipo tichita zilizonse zimene tingathe kuthandiza nawo aboma alero a DPP ndi a president Peter Mutharika komanso nyumba ya malamulo kuyithandiza ndi makhotchi komwe kuti tilipulumutse dzikoli tilichotse kukomoka kumene lakomoka kuchuma, kumiyoyo, kukwera kwa mitengo, kusowa kwa ndalama zakunja komanso kuzitukuko za dziko. Ntchito iyi yayambika. Mulungu adalitse dziko lokongolali, Mulungu adalitse dziko labwino ili, Mulungu adalitse Amalawi onse komanso adalitse president wathu Peter Mutharika kuti akhale ndi masomphenya, akhale otsegula makutu, amve kulira kwa Amalawi kuti pa 2030 tidzanene kuti mtsogoleri amene abwera anadzalipulumutsa dzikoli sanalibwezere kumbuyo koma analipititsa kutsogolo. Mulungu adalitse Malawi. Ziko. Revolutionary greetings to all Malawians in this country and in the diaspora. The Revolutionary Party of Muvi Wachilungamo greet you all, particularly our members that had missed us for some time, and there were many questions and queries, where is the revolutionary voice? Today, the 25th of October 2025, we are back. As we said, some of you or many of you heard on our press conference held in August 27 in Blantyre district at Golden Peacock. We said we were not going to stand for elections in 2025 because the mindset change program in our country has not infiltrated in the minds of many. Therefore, elections of Malawi of 2025 won't be as expected by many people in our country. Instead, we know the winner is already there. There was no need for us to participate. So we refrained, even though we had a reason of financing our nomination papers. But we said, as from 2025, whichever government comes in, our duty and responsibility will be to make sure that we pursue the agenda of mindset change. Today our topic as we begin is Malawi after elections of 16 September 2025, patriotism is one lacking element. This is our topic. After these elections, even before, our biggest problem in this country is lack of patriotism. This country has a myopia, has a deficiency of patriotism. We don't understand what patriotism means. We don't know what is patriotism, and we are failing to use the word patriotism. That is our biggest problem as a nation. Our first point in the Revolutionary Voice starts as follows. Today, Saturday the 25th of October, we are launching our project to help the incumbent government run the country properly and into prosperity. 2.
In 2020, immediately after Tonzi Alliance government came into power, we pursued the very same agenda of mindset change by advising President Lazarus Chakwera to follow. But you all know that our words went in deaf ears. Number 3, the problem we have in Malawi is the mentality that politicians in the government have, that they cannot listen from outside counsel or advice, from pressure groups, from civil society organizations, even from opposition political parties. That is the biggest problem we have in the country. All politicians of Malawi are good when they are in opposition benches. Once they get into the government, they close their ears, they close their eyes, and they listen to no one. That is our biggest problem as a nation. Number 4, this mentality made President Peter Mutharika lose elections in 2020. It is the same mentality that made former President Lazarus Chakwera lose elections on 16 September 2025. The same mentality of deafness and patriotic heart and arrogance. Number 5, running a government is not a family business or a church assembly. It is serious business where you must touch each and every soul from all regions, from all 28 districts, from all 36 councils, and from each and every soul, from north to south, from east to west. Number 6, in 2022, we want the Malawi Congress Party and Tonzi Alliance government to stop extravagance and overspending. Otherwise, by 2025, Malawi national debt will shoot up to 20 trillion. Those of you who have got a video that we made in 2022 will remember that our prophecy has come to pass. Because the Minister of Finance has just announced that our debt as a country is now at 21-point-some trillion quarters. Something that we predicted, and it has happened, plus, true to our words, we are now chained as a country. Everyone, not Malawi Congress Party alone, not President Chakwera alone, but the whole country, including the children that are not yet born, they are already chained to 21 trillion kwacha. Number 7, today Malawi has become a junk nation, and it requires strong and patriotic leadership to turn around the well-being of the nation, the currency, and the system of government. It requires, number 1, we need a patriotic leadership. We need patriotic leadership, we need patriotic government, we need patriotic opposition, and we need patriotic civil society organizations, we need patriotic citizens. That is the only way we can rescue or turn around our economy, our governance, and our country. Number 8, there is no country in the world that developed where there is economic laws of indiscipline. In this country, our economic laws have turned upside down, because prices can change each and every morning, each and every day, and no government, no official, no ministry, no department questions. That is how our nation has become a junk country. We need patriotism in this country if our economy is to be restored or rescued. Number 9, when you see Forex on the black market full but nothing in the banks, you must know that the country has become a junk nation. In Malawi, if you want to find Forex, go to Old Town in Longwe, go to Ziboliboli in Branta. That's where you find dollars, rands, pullers, euros. You find even Russian peso, Russian ruble. You find any kind of currency. Go to National Bank, no Forex. Go to Standard Bank, no Forex. Go to Savings Bank, no Forex. Go to FDH Bank, no Forex. Yet this is an importing nation. We don't export anything. Our livelihood depends on importation
of foreign goods for us to produce or to manufacture or to survive. That's the biggest problem. That's why we need strong patriotic leadership, and we appeal to President Peter Mutharika that, Professor, remain patriotic as you have begun. Remain patriotic as you have started, and you have full support of the revolution, you have full support of Malawians, because what we need is a patriotic leadership. Number 10, the 5 years of Tonse Alliance government has done too much harm to the nation than good. It is because of political arrogance and political nepotism. What has made Tonse Alliance or Malawi's party get destroyed or destroy itself is because of political intolerance, economic intolerance, and nepotism. This country is divided badly because now Central Region is the hub of everything. We don't count Blantyre as a commercial city anymore, yet in countries that want to develop, commercial cities are protected and their business are always maintained. You don't remove them. But under Tonse Alliance, because of nepotism, because of arrogance, everything closed in the commercial city. A city that produces the economy of a country. That's pathetic and shameful. Number 11. President Professor Peter Mutharika cannot face hardships to return this country to normalcy if he just don't copy or walk the path of Malawi's party and former President Lazarus Chakwera. This is our appeal. Don't just copy. Don't follow. You should lead the country. If you follow and copy the lifestyle of President Chakwera and Malawi's party, this country is going to be divided deeply and it's going to be in crisis. So don't copy if you want to retain or rescue this country. Number 12. President Peter Mutharika will find it easy to resuscitate the nation's economy and the welfare of the people if he is free to receive advice for the damage made by Malawi's party in 5 years. He just needs and requires patriotic and patriotism mindset by all citizens of the country if there is any restoration to be done. That's our appeal to President Professor Peter Mutharika. Just be patriotic, apply patriotism, and open your door to advice, to criticism, and any counsel that may come from any other political party. And in that case, we want to say something. Number 13. The state of the nation needs collective efforts and blanket ideas if Malawi is to be rescued from the economic and social mess she is in. This is worth repeating. The state of the nation in this country needs collective efforts, blanket ideas, if this country is to be rescued from the economic and social mess she is in. And you know what? All of us are involved. All of us are affected. Because the destruction that Malawi's party has done to this country has affected all Malawians. Now what do? As citizens, as people, we need to make sure that we dress patriotic suits. We drink patriotism. We get baptized by the word patriotism so that we can support the incumbent government to rescue the nation. Any arrogance by opposition parties, any arrogance by civil society organizations, any arrogance by any other individual will not help the incumbent government to rescue this nation. Therefore, we appeal for patriotic mindset for all of us, so that Professor Peter Mutharika fail not this nation. Number 14, our appeal. Our appeal to DPP as a party, our appeal to President Peter Mutharika and all political parties in this country, including Malawi's party, is let us put our political differences, our political agendas aside, and be patriotic enough to help the incumbent government rescue this country. Worth repeating. Our appeal to the country, north, south, east, west, south, including central and the diaspora. Let us put our political ideas,
political differences, political philosophies aside, and we must all join hands and support or help the incumbent government so that it can manage to rescue this nation from the mess she is in. Number 15, fellow Malawians, mindset change project has begun for a better and a rescued Malawi. We will always be here almost twice a week, continuously supporting and helping, giving a hand and providing advice to the incumbent government, including those that are against, so that we can move together to rescue this nation. May God continue to bless our nation and ease our hearts for reconciliation and patriotism, so that Malawi can be rescued. And I want to say something. Malawi will never be rescued by foreigners. We will never get help from outside. We will liberate ourselves from within. Therefore, patriotism is step number 1. May God bless Malawi. Thank you very much.